salam to everyone. Welcome back. I hope you all are having a great time in Ramadan. Afghan Kabuli rice. இந்த டிஷ்ஷோட ரெசிபியை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் இங்கே lamb shanks எடுத்திருக்கேன். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். And for that, I'm adding 2 teaspoons of salt and half a teaspoon of turmeric powder. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1.5 teaspoon அளவு roasted cumin powder ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 1 teaspoon garam masala and then 1 teaspoon அளவு coriander powder. And then ஒரு 2 teaspoons அளவு கபூலி ரைஸ்க்கான மசாலா நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். And then 1 teaspoon அளவு ginger garlic paste ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இது ஆப்ஷன் தான். நான் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு 1 teaspoon அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்டுகெதர் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி ஒரு 1 to 2 hours நம்ம வைக்கணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மசாலா எல்லாமே இந்த ஷங்கில் கோட் ஆகியிருக்கு. ஸோ நம்ம இது ஒரு 2 hours மேரினேஷனுக்கு வைக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி நான் இதில் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ ஆயில் கூட. அண்ட் தென் கோஸ் whole spices, cardamom and cloves ஆட் பண்ணிக்கோங்க. And then 2 large onions இந்த மாதிரி டைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 green chilies ஆட் பண்ணிக்கோங்க. So let them saute well. அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு சால்ட் நான் இங்கே ஒரு 1 teaspoon அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற ஷங்கில் கூட நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பார்த்து கவனமாக ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆனியன்ஸ் வந்து குக் ஆனதுக்கப்புறமா நாங்கள் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஷங்க்ஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஷங்க் வந்து இந்த ஆனியன்ஸோட நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும். அண்ட் அந்த சைட் நான் ஒரு 2 large tomatoes பிளான்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை கூட ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 45 to 60 minutes லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுங்கள்.
அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் இதுக்கு ப்ரெஷர் குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 45 minutes நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷங்க் வந்து நல்லாவே குக் ஆகியிருக்கு அந்த கிரேவியில். ஸோ இதை நாம் ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம். இந்த கிரேவி கொதிக்கும் போது நான் இதில் ஒரு half a size ஆஃப் கேப்சிகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணலாம். நான் எடுத்துருக்கிறது பாஸ்மதி ரைஸ், 2 cups ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ். இது ஆல்ரெடி நான் வாஷ் பண்ணி ஒரு 30 minutes அளவுக்கு சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த ரைஸையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ சால்ட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 8 to 9 minutes அளவு மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிக்கோங்க. மீன்வால் நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுக்கிற இந்த ஷங்கை வந்து நம்ம இப்போது ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக ஒரு பேக்கிங் டிஷ்ஷில் இந்த மாதிரி அதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அடிஷ்னலாக நான் இதில் ஒரு 1/2 teaspoon அளவு ரோஸ்டட் cumin பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா 1 teaspoon அளவு அந்த காபூலி மசாலா மிக்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, ஸோ நான் அதிலேருந்து ஒரு 1 teaspoon அளவு சேர்த்துக்கிறேன். அண்ட் தென் ஒரு 1/2 teaspoon அளவு பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா 1/2 lemon அதையும் நல்லா இது மாதிரி ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்து இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு பேக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இது ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் தென் இது ஒரு 10 minutes நம்ம grill மூடில் ஓவனில் பேக் பண்ணி எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ரைஸை செக் பண்ணலாம். ஸோ ரைஸ் ஹாஃப் டன் குக் ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ரைஸ் இவ்வளோ உதிரியாக அழகாக வந்துருக்கு அப்படின்னு. ஸோ நம்ம இதை இப்போ தம் பண்ணணும். அதுக்காக ரொம்பவே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஸ்லோவாக வைக்கலுமோ ஃப்ளேம் அந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு இது ஒரு அகெயின் ஒரு 5 to 7 minutes தம்மில் வைங்க. அண்ட் தென் ரைஸ் தம் ஆகிற அந்த கேப்பில் நான் இந்த ரைஸுக்கான ஒரு டாப்பிங் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக பேனில் நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நான் ஒரு லார்ஜ்
சைஸ் ஆஃப் கேரட் ஒன்று இந்த மாதிரி ஜூலியன்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதை இந்த பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ரெய்சின்ஸ், ஒரு கைப்பிடி அளவு ரெய்சின்ஸும் ஆட் பண்ணி இந்த பட்டர் கூட நல்லா டாஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் இது கூட நீங்கள் நட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி பாதாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கேரட்ஸ் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி டாஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் gonna be the last step. ஸோ இந்த மாதிரி ரைஸ் குக் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பிளேட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலால் நாம் டாஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கேரட்ஸ், ரெய்சின்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ஷங்க் கீப் ஆன் த டாப். அதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் a cube of butter ஆட் பண்ணிக்கோங்க to give the glaze look. Wow, delicious and tasty Kabuli rice is ready. உங்கள் சஹருக்கான ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிஷ்ஷாக இது இருக்கும். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அசானாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.